So what is list? Subhareddy, what is list? List is a collection of similar elements, and list is index based, and it will allow duplicate values, and it will be ordered. Okay. Right. So can you tell me sample methods in the list, Nagveni? Can you tell me some List sample data methods in the list? type. Tell me. List data type, list name is equals to new list data type. So question, you understood question or not? The question అర్థమైందా? నేను క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను? లిస్ట్ మెథడ్స్ అడిగాను. యు ఆర్ గివింగ్ సింటాక్స్ లైక్ లిస్ట్ సింటాక్స్. అర్థమవుతుందా? సో లిస్ట్ లో ఉండే సమ్ మెథడ్స్ టెల్ మీ. గివ్ మీ సమ్ మెథడ్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Malasri, tell me some simple methods in the list class. Sample methods in the list class. Yes, sir. Add up and remove up is empty or not, and contains. You have to explain clearly. అర్థమవుతుందా చెప్పేది నీకు? యాడ్ మెథడ్. Why will use add method? Add method will add elements to the list. Element. Yes, sir. Remove method. What remove method will do? Remove method will remove the elements from the list. Contains method will check that element is exist in the list or not. It is like a return type is true, boolean, true or false. So add, remove అంటే ఏమనుకోవాలి? Yes, sir. Next time repeat చేయండి. So this is not time ఉంది, so you are not practicing well. సో నాకు పోయి నువ్వు అసలుకి ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతావు అర్థం కాదు, ఎప్పుడు జాయిన్ చేస్తున్నావు అర్థం కాదు, చేయట్లేదు అర్థం కాదు అసలు. సార్ Assemblies. ఎస్టర్డే 9 o'clock షిఫ్ట్ ఉంది సార్, అందుకే జాయిన్ అవ్వలేదు. So you practice everything, all the development topics are not practiced. Oops concepts and everything you know. చేస్తున్నాను సార్. Okay. Sure. Okay. So yesterday we discussed about some methods in the list class. So we'll see some other methods. What are other methods in the list class? I think everything is gone. Oh my God. Okay. Example, we'll take a same class, list class. Move. Okay. So example, how we can declare list, how we can add the elements. Okay, how we can get the element, right? So you can just use the list colors dot index number. Otherwise, we have some method called get method. Any guess what is the use of get method? We can get any element in the existing List. Correct. list. We can get element from list based on index. Okay, we can just pass the index number so that automatically we can get the element. Example, we'll take list colors dot get index number. Example, I'll pass the index number equal to 2. What is the meaning of 2? Which element will come now? 2 means? Or blues. Blue, right? 0, 1, 2. This is the 2, right? So what is the return type for this method now? In this case, what is the return type? ఏం వస్తుంది మనకు రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ? గెట్ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? Elements. ఎలిమెంట్. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి? విచ్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్? Blue. బ్లూ అంటే ఏంటి? Okay. Integers. String. Integer. String, sir. Strings. Exactly. So string color name example. Okay. So why I'm taking string? Because this get method you are passing index, you are getting the string only. In case if it is integer, you have to take String. integer. If it's a decimal, String. decimal you have to take. Okay. So మనకి ఏం వస్తే అది తీసుకోవాలి. Understand, sir? So like this you can understand easily what is the return type. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే నీకు రిటర్న్ టైప్ అనే టాపిక్ అర్థమైపోతుంది. అండర్స్టాండ్? So color name equal to blue, right? So you can use directly get method also, or you can directly use the index from the list. You can pass the index number. That is also will return the element. Understand, sir? So what is the use of size method? Count. Count a number of elements in the
list. ఆ లిస్ట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దట్ కౌంట్ విల్ గెట్. సో వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఫర్ దిస్ మెథడ్? సైజ్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? Integer. Integer. ఇంటీజర్. ఎందుకంటే నంబర్ వస్తుంది కౌంట్. సో దట్స్ వై హ్యావ్ టేకన్ ఇంటీజర్ రిటర్న్ టైప్. రైట్. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ మెథడ్? We can check it. You Sir. can check existing elements. Is there It's or not? true or false. Yeah, contains will check that this element is exist in this list or not. If element is exist in the list, it will be true, otherwise false. So that is nothing but a boolean, correct? We have taken the boolean return type here. Is empty? True or false, sir? Is there any elements is there? Yes, yes. Correct. This list is empty or not? If it is empty, what is the return type? Empty won't return type. True, answer? sir. True. True, sir. Not True, sir. empty, false. So remove. Right? A specified index you can give, you can remove the elements from the list. Right? So similarly, we have some other methods called, example, I can take one more list like this. Sir, only one మాత్రమే remove చేయగలమా? We have something called remove all. One more method is there. Yes. If you use remove all, you can remove multiple elements also. Okay. Example, I'll take list of colors too here. Okay. For example, I'll take same black, orange. Okay, already I have taken that. So for example, now what we can do? List of color 1 dot remove all. What this remove all method will do? Here you have to pass the list of color 2. Tell me now what will happen? ఏమవుతుంది? లిస్ట్ ఆఫ్ కలర్ 1 లోన రిమూవ్ ఆల్ దిస్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ లో ఏముంటే అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయాలి. రైట్. వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దిస్? ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ వాట్ విల్ గెట్? లిస్ట్ ఓన్లీ, రైట్? బికాస్ ఇక్కడ మాత్రం 2 ఉన్నాయి. సో యు ఆర్ రిమూవింగ్ బ్లాక్ అండ్ ఆరెంజ్. సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇఫ్ యు రిమూవ్ బ్లాక్, ఆరెంజ్, వాట్ విల్ బి దేర్? బ్లూ, రెడ్ విల్ బి దేర్. Blue, red. Correct? I think, yeah, blue, red will be there. So here you have removed 4 also. I mean, 4 means this one blue will be removed actually. So you will get only how many elements then? After remove, how many elements will you get? Only 2 elements. For example, you can just print after this, you can print a list of colors one. After remove all. Method does not exist. Why the remove all? Remove all లేదా list class లో? List class in Apex. So remove is there. Yeah, we don't have a remove all actually here. Only we can remove one element from that time here. Understand? So remove all yes, sir. Okay, Okay, we can sir. remove only one element here at a time. Clear method is there. sir, Remove for all. removal. So clear method will what it will do is it will clear all the elements on the list. Okay. For example, Okay, now what this method will do is remove all elements from list. Okay. Example, if you take list of colors to dot, sorry, clear, right? You can use a clear method. After this, you can print a list of colors too. Tell me what will happen? What it will get now? What you will get here in this place? It will remove all elements. Yes, sir. So Empty. empty, Empty. correct? Is empty. It is true, empty. That's it. It is removing all the elements from the list. Okay. So there is one more method called is equals to, equals method. Any idea what is the use of is equals method? Any idea? Check if values are equal. So both lists are same or not. Understand, madam? So both lists are same or not. If you want to check, we have to use a is equals to method. Is equal or equal.
equals method. Example, I'll remove this clear method now. I don't want clear now. So I want to check list of colors 1, okay, dot equals list of colors 2. So both lists are same or not? Same, both lists are different. Same, sir. Same, madam? Different. Different, huh? Black, orange one. Sting. So actually Different, in this sir. list of colors 1, we have more elements. I think More 3, 4 elements elements are there. is But color 2 list is of colors 2, we have only 2 elements 2, only. 2 elements. So how it will be equal now? Both are Different. not equal, right? So what is the return type? రెండు ఈక్వల్ అంటే ట్రూ, ఈక్వల్ లేకపోతే ఫాల్స్. వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్ దెన్? విచ్ రిటర్న్ టైప్? Boolean. బూలియన్. ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ టు. Okay. So now tell me what will be the answer for this equal check? True or false? Yes, False. sir? Sir. False. 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 Because both lists are not same. Understand? Okay. For example, in the list of colors 2, so I can add some more elements. Example, how we can add elements for this list of colors 2? Which method we have to use to add elements? Add. We have a add method, we have set method, right? So you can use all those things. Okay, example, we have one more method I'll tell you. I think we have a add all. Any guess what is the use of add all method? We can all at a time number of You can add all the items. Like Can add all lists. Mm-hmm. So you can add one list elements to other list. Not one element. If you want to add one element, we can use the add method. Understand? If you want to add one element, what you can do? You can use the add method. If you want to add multiple elements, like one list to other list, you can use the which method? Add all method. One list to another list. అర్థమైందా difference between add and add all? So now example, if you take a list of colors 1, dot add all. Which another list? Which list I want to add now? List of colors 2. List of colors. So now what will happen? So whatever the colors are there in the list colors 2, right here. So these 2 colors will be adding into the which one? Both. List colors 1. ఈ 2 colors కూడా ఇందుకే యాడ్ అయిపోతాయి. Understand everyone? అర్థమైందా? So now what will happen now in the list of colors 1? In the list of colors 1 also you can see sky blue, violet will be automatically available now. So just remove click, that's good highlighted. See, can you see now sky blue, violet is coming in the list of colors 1? Yes, sir. So if you want to add one list to other list, which method we have to use? Add all method. If you want to add only one element, which method we have to use? Add method. Understand, sir? అర్థమైందా? Okay. So there is other method, something called sort method. I think everyone knows what is the meaning of sort. What is sort? Normal sorting అంటే ఏంటి మామూలుగా? filter. Sorting అంటే ఏంటి? We can Order, search. madam. Order, ascending order, Ascending descending or order. descending Yes, order. yes. Sorting. So అలాగా. Example, what will happen now? I'll open latest debug log. We'll see what is happening now. So ఇవన్నీ, so you can see black, orange, blue, red, sky. So actually first blue B should come, right? Yes or no? Yes, sir.
Yes, If sir. you take as ascending order, then what will happen, madam? First black, then blue should come, then orange, Again blue. Orange, blue. then red, then sky blue, then violet. So అలా రావాలి నార్మల్ గా. So if you want to do that type of ordering, we can use which method? Sort method. List of colors one dot. Sort method. After this, you can print now. You can understand how now list will display. So now you can see first blues are B coming. B. Yes or no? And Then orange, red, red. sky, white. So ascending order automatically. If you want display, we can go for sort method. Understand, bro? Yes, sir. Yes, sir. So these are all some important method in the list. Okay. So just practice all these things. Okay. So these are all some important methods. So just practice it. So everyone done this assignments yesterday? చేసారా ఇవన్నీ చేయలేదా? All methods. ఈ క్లాస్ మొత్తం చేశారా నిన్న మెథడ్స్ ఇన్ దిస్ డెవలపర్ దిస్ లింక్ ఆర్ నాట్ డన్? ఇఫ్ నాట్ డన్ జస్ట్ కంప్లీట్ టుడే. ఓకే సార్. So just open that list class, practice it in the developer console so that you will understand all the methods. Okay. So now we'll discuss about set. What is set? What is the difference between list and set? Okay. Set. So set also nothing but what, sir? Collection of what? Similar elements. But what happened? Set is unordered. What is the meaning of unordered? So whatever the order you are giving, so in the same order it will not take. It will take randomly. It will take just by default. For example, if you take list, if you add first blue only will come first place. Second, if you add red, red only will come second place. So in which order you are adding elements in the list, in the same order it will take list. But when it comes to set, it is not like that. It is unordered. Okay, it will take randomly by default. Understand everyone? Now what is the meaning of order unordered? So list will allow duplicates or not? Yes, sir. Yes, sir. Will allow duplicates. List will allow duplicates, but set will not allow Duplicate. duplicate. You cannot add a duplicate elements. All values should be unique. Understand, sir? And set is not index based. Normally list is what, sir? Index based, but it is not a index based. Clear, everyone? Understand, sir? So most of the cases when we can go for set is, so generally if you want to store any IDs, record IDs and all, some unique values, then we can go for set. In case if you want to allow duplicates and you want to use some index based elements and the proper order, all these things, we can go for list. Okay. So generally in real time, in case if you want to store any record IDs, correct? Or any unique values, in case duplicate is there, you want to remove duplicates, then we can go for the set. Ardhamainda? Everyone is following? So can anyone tell me syntax for set? Same like list only, but instead of list, we can use a set. Tell me syntax. Set of Data type. Okay. And Set set name is equal to new and set name. Set date. data Type. Okay. This is. Now tell me if I want to store. Okay. Student marks. Okay. Sometimes student marks will be duplicate. No problem. Yeah. Tell me how we can declare. Set of integer.
Mm. Set Set of integer. Set name. Set name ఏమని ఇవ్వచ్చు సార్? Set Student student marks. marks. Student marks. Then new Set set of of integer. 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 Okay. So okay. So in case if I want to use, okay, if I want to store example names, student names example you can take. Tell me syntax. Names. Set of string of string. student name is equal to Set of string. string Student student name. name. Student Name. Name కాదు names. names. Okay, sir. So always this naming convention also very important. Okay. If you take a student name, what is the meaning of this one? You are storing one value, right? Yes or no? Yes, So sir. that's why always when you are declaring, we should give some meaningful name. That variable name also, we should give some meaningful name. Okay. So by seeing this list, you can understand easily, okay, student names list, this is list or set. Yes or no? So that's why that is also very important. So new set of string. So in case if I want to store, okay, case ID. IDs, case object IDs. Set of strings. A Set set of of IDs. integers. Set of string or integer? Integer. Because Integer, sir. ID is number. ID Integer, sir. number. ID. Int. ID intent madam int. Integer. ID itself. ID, sir. ID ID itself. ID itself is having its own data type, madam. Right. Okay. So if you want to store record IDs, we can use the ID only. Yes, sir. ID only. So if you, example, this is, you can say case IDs. Yes. So example, if you go to the case object, కనిపిస్తుంది ఎక్కడ case object ఇక్కడ. If you open 2-3 cases, where you can see the ID now, where you can get ID? URLs Hmm. in the URL. So normally case object ID will start with which one? 500. Anyone knows what is the account ID start with number, starting number? First digit. 001. 001. Correct. Contact 002. 003. Opportunity 006. 006. Q. I think. 000Q is for lead object. Oh, okay. For user object 005. So at least some important objects, madam. Manaki, if you go any org, if you go in real time, ekkada paina kuda this standard object ID will be same. It will not change. Understand? Okay, all the standard objects ID will be always same if you go any org actually. I mean prefix and ID and మొత్తం ID కాదు. Starting 3 digits will be same. Understand everyone? అర్థమైందా మేడం? Yes, sir. So example, now we can see some set examples. Student marks 1. So how we can add default elements to this place? And whenever I'm declaring, I want to add some default elements. How we can add? Default elements, how we can add? Example 91, comma, Like 92. construct. Right? Here only we can declare two default values for that set. How we can print this one? How we can print? System.default. So how we can add elements to this? Which method we have to use to add elements? Yeah. What is it? Add only, sir. Add method. So tell me syntax. Dot add method. Set Add. name dot add. Add. Example I can add
89. Example 85. Right? Like this, you can use the add method to add the elements to the set. Okay. How we can get the size of set now? I want to know how many elements are there in the set now. How we can get? How we can get the count? In elements ఉన్నాయి తెలియాలి. How we can check the number of elements in this Size, sir. Size. Size. method? Same methods are okay. List set almost same methods. Okay. No need to think too much. అవి రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. Which method we have to use? 21 dot size method. So what is the return type here? Integer. Integer. So directly you can use integer or directly you can put a whatever you want. Integer marks count. Okay. So I want to check the set is having elements or not. How we can check? In Boolean- set is Boolean. empty or not? అది empty ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. Is empty. Is empty. Is Is empty. empty. Is empty method man. What is the return type for is empty method? Boolean. Booleans. Boolean. Boolean. Yeah. So I'll take Boolean. Check empty or not. Check empty or not. Okay. I want to check some element. Example 80 is exist or not in the existing set. I want to check 85 number, sorry, 80 is exist in the set or not. I want to check. ఎనభై అనే నంబర్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి సార్. హౌ యూ కెన్ చెక్ 80 అనే నంబర్ ఉందా లేదా అని చెప్పి సెట్. కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో హౌ యూ కెన్ చెక్ ఈ స్టూడెంట్ మార్క్స్ 1 డాట్ కంటైన్స్ ఏ నంబర్ సార్? 80. 80 ఉందా లేదా? 80 అనేది ఇంటీజర్. వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్ హియర్? Boolean, sir. Boolean only. సో బూలియన్ ఓన్లీ, రైట్? Okay. Just you can print this now. So you can see 91,9. This is size method. 4 elements are there. What is this one? Is Check empty. empty, false or not. It is false because it is not empty. It is empty, you will get true. So 80 is there, sir, in this list set? No, sir. No, No, that's sir. what you're getting false. Understand? So I think already you know what is the use of clear method. What is the use of clear method? We can All clear. elements. Remove all elements from All list. From Exactly. list. Exactly. In case if you want to remove any specific element, okay, we can use which method? Remove. Remove. Just remove. Example, I want to remove 92. How we can remove? Just you can directly give that list element name. Which one you want to remove? 90. Right? I can just give like. So after this, you can print just on the debug. Sir, in list we will give index and here we'll directly give the That element name, madam. Yes, sir. Elements. okay. Okay. Correct. After remove, you can see what will happen. So you can see 85, 89, 91, 92. After remove, it is showing a same elements, right? It is not deleted, madam. I think 90 is not there, sir. 90, sir. 90 is not there. Acha, 90 is not there. Huh? Oh my. Yeah, now you can see it is removed. Okay. For example, I want to use some method called clone. I think this clone method is there in list also. I have not discussed. You can discuss here. Anyone knows what is clone, sir?
క్లోన్ అంటే ఏంటి? Same as another. Exact same list for us. Exactly. For example, if you take this example account, ఇక్కడ మన క్లోన్ బటన్ ఉంటుంది. Yes, ఇందాక sir. చెప్పినట్టున్నా దీనికి లేదు. ఐ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ లీడ్. Can you see now? Clone అంటే ఏంటంటే so automatically complete this Kohli record will copy into the new record. This is new lead. Now it is just we save it is nothing but same record only. In case if you want to change anything, you can change Kohli to example. But remaining data will be same. Yes or no? So పాత రికార్డ్ లో డేటా ఏముంటే అది రికార్డ్ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. Okay. So in case if you want to create a duplicate or if you want to copy old record data from to the new record. Okay. Example you can take, sir. Kohli also RCB, right? Padikkal also RCB. Who else is there in RCB? Jitesh. Different. Salt. Huh? Salt. Salt, something. So what will happen now? I want to use the same address, right? In this case, what I can do instead of creating new button, adding all these things, just I can clone this record because everything is copied from the new record. I'll just instead of Virat, I'll take Usa, Philip, Salt. Salts. Salt. Remaining is address is same. Yes or no? RCB address, everything is same. Yes or no? Yes. గట్టి చెప్పండి సార్ ఎస్ ఆర్ నో అని. So like this is nothing but a copy of a old record. Okay. Similarly, in case if you want to copy old your set to other set, what you can do is you can use a clone method. Example, I'll take I want to copy all marks 1 to the marks 2, right? So I want to take one more set now. Example, I'll take one more set called student marks 2. Okay. I want to copy. Which marks you want to copy? True. ఈ మార్క్స్ 2 ఏ కాపీ చేయాలి? Student Student marks marks 1. డాట్ క్లోన్. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయి సార్? ఈ మార్క్స్ లో ఉండేవన్నీ కూడా క్లోన్ అయ్యి దీనికి Same. అసైన్ అయిపోతాయి. అండర్స్టాండ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ వి కెన్ సీ నా స్టూడెంట్ మార్క్స్ 2 అండ్ మార్క్స్ 1 బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. ఎందుకంటే రెండు కాపీ Clone చేశాను అవుతున్నాయి. కాబట్టి క్లోన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. Right? Both are Yes. same now? Yeah. Yes, sir. Because we have cloned it. So now tell me, student marks 1, we can use the equal method. What is the output we'll get equals method now? Example, I want to use student marks 1. True. True. True or false? True or false? But ఏమొస్తుంది ఈ కేసులో? True, sir. True వస్తుంది సార్. సేమ్ ఉన్నాయి. Exactly. So return type is what, sir? Boolean. Check equals. So both are true only. Because రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి we'll get a what's that? True, sir. True. Example, you can check this one. Equals method. Yeah. Exactly. So ఇక్కడ నుంచి సార్ మన ఇంటీజర్ సెట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. So what is the value we'll get now? Equal to true. Because True. both are same. Right? Yes. So there is something called contains all, I guess. We'll see. I think open. Contains, everyone knows, right? What is the use of contains? What is the use of contains method? We check it, sir. Value is Like there on. is The there or not? element is contains in the set or list, right? So you can use a contains method, right? So contains is you are checking only one element. What is the use of contains on? We can check all. You can check multiple elements. Example. So in the contents all you can pass list also, set also. You can pass list elements also,
list also or set also, both, anything. Okay. So example, if we take same example, contains all. Student marks too low, I'll remove an element now. Otherwise, you can use the same as it is now. Student marks 1 dot contains all student marks 2. Student marks 2 లో ఉండేవన్నీ student marks లో ఉన్నాయి. Yes or no? Yes, sir. Yes. So what is the output you'll get? True only. And true True, ones. sir. Boolean. We'll check contains all this is. Okay. So you will get a true only. So even if you want to remove an element from the student marks 2, no problem. You can remove. Even if, for example, if you remove 92, it's fine. If you remove a 92 in the marks 2, what will be there next? ఏముంటుంది సార్ ఇంక రిమైనింగ్ 92 రిమూవ్ చేస్తే 85 89, right? 2. Yes, Yeah, sir. 85 89. So that time also it will be true only. ఎందుకంటే 85 89 is there in this first one. Yes, sir. Yes, So that sir. is also fine. Yeah. Okay. Anything. Okay. No need to just both are equal, not like that. 85 89 is there in this first list. Yes, that is also true only. Understand? అర్థమైనా చెప్పింది నేను ఈక్వల్ కి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటని కంటెంట్స్ వాళ్ళకి Yes, sir. ఈక్వల్స్ అంటే బోత్ షుడ్ బి సేమ్ కంటెంట్స్ Yes, అంటే sir. స్టూడెంట్ మార్క్స్ 1 లో ఈవెన్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ 2 Particle ones. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నౌ విల్ గెట్ ట్రూ ఓన్లీ, బోత్ ఆర్, బికాస్ ఎనీవే బోత్ ఆర్ సేమ్, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ రిమూవ్స్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ అ ట్రూ ఓన్లీ. సో contains, you can in the contains method, contains all method, what you can do, sir, you can pass here list name or set name. Currently we are passing list or set here. ఇక్కడ మనం ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, లిస్ట్ ఆర్ సెట్? Set. సెట్. స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనేది ఏం సార్, సెట్ ఓన్లీ, Set right? only. Even you can pass list also here, anything is both you can pass. Difference in sir, like set and list. You can pass anything, difference ఏం లేదు, just if you pass Both are same. both are same only. ఇక్కడ నువ్వు లిస్ట్ పాస్ చేసినా సెట్ పాస్ చేసినా యూ విల్ గెట్ అ సేమ్ రిజల్ట్. Yes, you can get that. Understand? Okay. So equals, is empty, all these things, So remove all. The remove is there in normal in list method, but if you want to remove multiple elements, so remove all is there in the set. Understand, sir? Set and అర్థమైందా? Remove all అంటే ఏంటి తెలుసా? So in the list we have only remove method, but here we have a Remove all. remove all. See, remove all also you can pass set or list. If you see, observe here, remove all లో కూడా you can pass set elements also, list elements also, ఏమైనా పాస్ చేయొచ్చు. Understand? అర్థమైందా? So for example, Okay, sir. I can take one more set now. Okay. For example, I want to remove this marks 3. I want to remove this student marks 3 from the student marks 1. How we can remove now? You can just use a student marks 1 dot remove all. Which one you want to remove, sir? ఏ remove చేయాలి? This thing. Right? So after this, what will get answer? ఏమొస్తుంది after remove this? 91, 92 remove చేస్తే ఏముంటుంది, సార్? Already we have removed, I think, 91. Now we are 92 also will remove. Remaining, what will be there in the set 1? Set. 85, 89. 85, 89 only. You can just go here. You can see only 85. What's that? 89. 89, right? Like this. So these are all some important methods in the, which one, sir? Set class. Set. So practice all these set class methods also. Just click చేయండి. If you click this method, it will give examples clearly. సార్ Right? అది ఇందులో రిమూవ్ ఆల్ అని చూపించాను కదా, ఇందులో లేవు సార్. List లో లేదు కదా సార్.
List 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 లేదు మేడం, remove all method. List we don't have a remove all method. We have only Okay. remove method only. Okay, sir. Remove all and It is- contains all కూడా లేదు. Contains ఉంది మేడం, contains will be there in both everywhere. Contains ఉంది, contains all Contain- ఉంది, sir. Correct, contains all లేదు. Yeah, all methods are not there in the list. All methods is there in the only set. I think add all అయితే ఉంటుంది. Okay. Add all will be there here in the list. Okay. Understand madam? Clear? So ఇవన్నీ methods compulsory practice చేయాలి. Just if click this element, understand this symbol for signal, like the syntax. Okay, this is the integer list. What they are doing now? ఏం చేస్తారు మేడం వాళ్ళు? Add method ఇచ్చేసుకొని they are adding number 47. So what they are using method? Get method pass the index. Get. Zero index they are passing. Zero index లో ఏముంది మేడం? దీంట్లో ఉండేది how many elements are there in this now? 1 sir 46. ఉండేది ఒక ఎలిమెంటే. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆటోమేటికల్ ఇండెక్స్ ఏంటి? 0. మై Zero. లిస్ట్ డాట్ గెట్ 0. సో ఏమొస్తాం మనకు నంబర్ 47 కాబట్టి వాట్ ఇస్ రిటర్న్ టైప్? Integer. ఇంటీజర్. సింపుల్ మేడం, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అండర్స్టాండ్? సో ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ లిస్ట్ ఆఫ్ మై లిస్ట్ న్యూ ఇంటీజర్ 6. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి మేడం? స్టార్టింగ్ సైజ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ లిస్ట్ లో యూ కెన్ యూస్ మాక్సిమం హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్? 6 elements. 6 elements. సో ఇఫ్ యూ మై లిస్ట్ డాట్ యాడ్ 0 అంటే ఏమవుతుంది మేడం? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది? 47. 47. మై లిస్ట్ డాట్ యాడ్ 1 అంటే ఇది ఇండెక్స్ మేడం, ఇది ఇండెక్స్, Index ఇది size. ఎలిమెంట్. అండర్స్టాండ్? సో సెట్ అయినా యాడ్ అయినా యూ కెన్ యూస్ బోత్ థింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇండెక్స్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూస్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఫైన్. ఇట్లా కూడా ఇచ్చేయచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ మెథడ్ ఎలా అంటే మేడం, యూ కెన్ యూస్ 2 types of యాడ్ మెథడ్. ఇఫ్ యూ యూజ్ యాడ్ ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది? ఇండెక్స్ యాడ్ చేస్తే స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ యాడ్ దిస్ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఆటోమేటికల్లీ నౌ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes sir. ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడ వస్తుంది? ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది, 47 వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ ప్లేస్, యూ కెన్ యూజ్ ద ఇండెక్స్ నంబర్ కామా ఎలిమెంట్. అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సేమ్ Yes, sir. సెట్ ఆల్సో. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడ్ హియర్ ఇఫ్ యూ set also what you can do? Index number nu value. 1. Right? సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మేడం? ఏమొస్తుంది? సో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి 47, సెకండ్ ప్లేస్ 52. 52, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ నల్. Null. ఓకే, దే ఆర్ గివింగ్ 6 కౌంట్ ఎంత మేడం? 7 ఇందులో Six. 6 ఇచ్చారు. సో 7 elements we can store because of starting with 0. అంతే కదా? యూ కెన్ సీ. Yes sir. అర్థమవుతుందా? యాడ్ సెట్ అన్ని సేమే మేడం. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఆల్సో ఫైన్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇవ్వకపోయినా ఏమవుతుంది? 47 ఎక్కడ వస్తుంది? 0. ఫస్ట్ ప్లేస్ లోనే వస్తుంది. ఫస్ట్ ప్లేస్. బికాస్ యువర్ యాడింగ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓ నో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లాస్ట్ మేడం. నల్ 52. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లాస్ట్ బై డిఫాల్ట్. అండర్స్టాండ్ మేడం? అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, so these are all some list and set class methods. Okay. So now we'll discuss one more topic. Before discussing map, I want to discuss one more topic. Okay, I want to tell some of the important points. Okay. So what I mentioned, set is unordered. ఎందుకు unordered అంటే example I'll tell you. Okay. For example, first what you are adding here, madam? First elements ఏం యాడ్ చేసాం ఇక్కడ? 91, 92. 92. Next what you added here? 89, 85. 85. So if you print this thing na, మనకి ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, example I print here. 91, 92 వస్తాయి సార్. Correct. So it is not ordered, it is unordered. By default it is taking a inbuilt order. So first time వస్తుందంటే 85, 89, 99 అట్లా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. నాట్ లైక్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ a default order. Got it, sir. See? So that's why what we are calling set is Unordered. unordered.
So example, I'll add again 85, madam. Same 85 number again add. Duplicate value. Duplicate values. It was not added. It will not allow. You will get only 4 elements only again. Right? So duplicate value not added again. So this is all a set, madam. Okay. And I mentioned it is not an index based. Normally, if you want get elements, what you can do, directly you can use the get that element only. I think directly you can use the get access that element. We don't have get element, directly you can get that element. Okay. So just go through all these methods. Okay, madam. Okay. So now you know like what is primitive data types and you know list and set. Okay. So now before discussing about map, I want to discuss one more thing. Okay. So there is one more data type called S object. Anyone knows what is the meaning of S object? Telsa, S object and so S object means Salesforce object, madam. Enti? Salesforce object. Salesforce object also nothing but one data type. Okay. It is also one data type. Salesforce object also nothing but one data type. Okay. Example, we have sample objects, madam. Salesforce objects and sample account, contact, student, underscore C. Why underscore C? Object. Hmm? Custom object. Custom, sir. Custom object. Teacher underscore C. Right? Like this, etc. You can create. So normally, if you want to create any Salesforce record, what you can do directly, you can go to the object here. You can click the new button. Yes. Right? Okay. So New record. here you can. So in this class, what are all the variables we have? These are all called nothing but one fields. Normally you can say variables, right? So this is called nothing but what? Methods. So account is nothing but one class. Okay. What we can call all these things? One name, it name written with me. Fields. Fields. మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం చెప్పాలంటే వేరియబుల్స్. Variables. ఓకే. వాట్ యూ కెన్ కాల్ ఇవన్నీ బటన్స్. మన అపెక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రకారం చెప్పాలంటే మెథడ్స్. అండర్స్టాండ్? ఇన్ అకౌంట్ క్లాస్ we have properties and methods. Right? So in case if you want to access this account class properties, how we can access? Account as a class kada. Normally in the class, how we can access properties? What we can do if you want to access any properties? Access modifiers. Sir. How we can access Question. properties? For example, bank Question is class. Yes or no? Yes. Bank class లో ప్రాపర్టీ ఏముంది ఇక్కడ ఇప్పుడు? ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ఏముంది, యాక్షన్ ఏముంది? Property. Define it in a very Bank name. Bank Bank names. names are method. మేడం ప్రాపర్టీస్ అన్నా, వేరియబుల్స్ అన్నా, మెంబర్స్ అన్నా, అట్రిబ్యూట్స్ అన్నా సేమ్. అండర్స్టాండ్? ఫీల్డ్స్ అన్నా కూడా సేమ్ అనుకోండి. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావాలంటే అట్రిబ్యూట్స్ అన్నా, వేరియబుల్స్ అన్నా, ఫీల్డ్స్ అన్నా, ప్రాపర్టీస్ అన్నా, మెంబర్స్ అన్నా సేమ్. అంటే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ప్రకారం ఇక్కడ యూఐకి వచ్చేపాటికి ఫీల్డ్స్ అంటారు, బట్ ఇక్కడ అపెక్స్కి వచ్చేపాటికి ఏమంటారు మేడం? అపెక్స్ జావా ప్రోగ్రామ్ వచ్చి వేరియబుల్స్ అంటారు, జావా స్క్రిప్ట్కి వెళ్ళేపాటికి ప్రాపర్టీస్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అన్ని కూడా సేమ్ మీనింగే వస్తాయి. అండర్స్టాండ్? అర్థం? Yes, sir. సో ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మామూలుగా? హౌ వీ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ ప్రాపర్టీ? Leave about this example. Leave about this access modifier. I'll make it example public only. How we can access this one now? Create object and Create objects. How we can create object? through bank Bank class. class name object Class object name equal to new equal to new class New name. and class bank. Correct? ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? దానికి డేటా సెట్ చేయాలంటే object Object dot. Object name. Object Object name. dot class. Variable name. variable Variable name. name. Variable. We call the method. Bank name. variable name equal to
What's the SBI? Right? Yes or no? So similarly, Yes. for Yes. Salesforce, these objects also nothing but what's the classes only. Accountant nothing but a one class. Contact is nothing but a what? One class. Case object also one class. Teacher also one class in the background. Right? Now tell me how we can create access this class. E class properties ఎలా access చేయాలి first? If you want to access first, what you have to do? Class properties access చేయాలంటే first ఏం చేయాలి? Class ని create Need to చేయాలి. create object. We need to Correct. If you want to access these properties, create object for the class. How we can create object? Now tell me for account object, how we can create a object? Account, ACC, object. Yes. Yes. new account. New New account. account of సేమ్ సింటాక్స్ అండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఓకే రైట్. సో సిమిలర్లీ అకౌంట్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ వాట్స్ మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు మామూలుగా, బట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అకౌంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్స్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దాన్ని ఏమంటారు? క్లాస్. class. ఈ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్, ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్, ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ మెథడ్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యాక్సెస్ దిస్ ప్రాపర్టీస్, ఏం చేయాలి మామూలుగా క్లాస్ లో? హౌ కెన్ యాక్సెస్ ప్రాపర్టీస్? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ యాక్సెస్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ Create అకౌంట్ క్లాస్. ఎట్లా? హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్? క్లాస్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ class name. క్లాస్. Class. సో సింటాక్స్ ఎలా అంటే ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఆబ్జెక్ట్. సో మీకు చాలా డిఫికల్ట్ ఏం కాదు, కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది, అన్ని కూడా ఈజీ అనిపిస్తుంది సార్. సో సేల్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా నథింగ్ బట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకోండి, అంతే. అంతే, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా నథింగ్ బట్ వాట్స్ క్లాసెస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే ఫీల్డ్స్, మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? We have to create a object for that class. So how we can create object? Account, class name, object name equal to new class name. So how we can access fields now? చెప్పండి. నేమ్ యాక్సెస్ చేయాలి ఇప్పుడు. How we can access field names? Name? Object ACC name dot variable name. Correct. ACC dot Subject. field name. name. Example, మామూలు నేమ్ అనేది ఏంటి? టెక్స్టే కదా. నేమ్ అంటే ఏంటి? Yes, టెక్స్టే sir. కదా. Text. So what Yes, you sir. can do? IBM. So I want to access example, phone number. Phone number కూడా nothing but what, sir? One type of Indeed. text only. It is like a not a integer, it is like a text only. You have to give example ACC dot phone number. See, and one important thing ఏంటంటే ఇక్కడ whatever the you are using fields, right? This field should be API names, not label names. ఇక్కడ ఏమి చేయాలి? API. API names. API names, not a label names. Example phone number I can give what, madam? 9393939696. Okay. ఇక్కడ example, if you take out of business, tell me what is the API name for out of business? తెలుసా మనకి? తెలియదు. Where we can get the API names? API names Certificate. come. You have to go to the edit of Yes, sir. ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్తే ఎక్కడ వస్తాయి మనకి API names? ఫీల్డ్స్కి వెళ్ళాలి. ఫీల్డ్స్కి వెళ్తే Get field. ఏ ఫీల్డ్ మీకు కావాల్సింది? అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. Out of business. దిస్ ఇస్ ద API name, right? Yes or no? Out and underscore. Yes, Yes. Because this is a custom field, అందుకని మాకు అండర్స్కోర్ వచ్చింది. సో వాట్ ఇస్ దిస్ ఫీల్డ్ డేటా టైప్ మేడం? Checkbox. Checkbox. సో మనకి అపెక్స్ చెక్ బాక్స్ అంటే ఏంటి? Boolean. Boolean. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, కరెక్ట్? ఐ విల్ మేక్ Yes, ఇట్ sir. ట్రూ. True. So, one question. So, when we created, we always added public string is equal to name for bank class. So, for S object, we don't need to. No need to add all those things, madam. Directly we can declare a object and access the fields. That's it. Okay. Understand? S object కి అవన్నీ అవసరం లేదు, క్లాస్ కి అవన్నీ అవసరం. సో జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం. క్లాస్ మాదిరే ఉంటుందని చెప్తున్నా. ఇట్ ఈస్ సేమ్ లైక్ అ క్లాస్ బట్ నాట్ ఎ క్లాస్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? నాట్ Okay. లైక్ So, for S object, yeah, S directly. object, we can directly call the fields. Correct, directly you can call the fields. Okay, sir. Understand? Thank you, sir. No problem. Yes, So sir.
You can go to the fields, you can access. So in case ఇది మనకు టైం టేకింగ్ కదా, సింపుల్ గా ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే API names. If you open any one record here, you can go to the show all data. సో ఇక్కడైతే మీకు అన్ని ఫీల్డ్స్ API లేబుల్ నేమ్, API నేమ్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ మనకు కావాల్సిన ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కదా, దిస్ ఈజ్ API నేమ్, రైట్? అండర్స్టాండ్? టైప్ ఏంటి? బూలియన్. సో ఎగ్జాంపుల్ నాకు SLA కావాలి. సో SLA ఏది సార్ ఇక్కడ? API నేమ్ ఏంటి? ఇది. డేట్ ఇదా ఎగ్జాంపుల్ SLA ఎక్స్పైరేషన్ డేట్, లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ సీరియల్ నంబర్. అండర్స్టాండ్ హౌ యూ కెన్ గెట్ ద API నేమ్స్ ఇమీడియట్లీ వితౌట్ గోయింగ్ టు ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్? అర్థమైందా? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి డైరెక్ట్ గా? సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ Salesforce ఇన్స్పెక్టర్ ఎక్స్టెన్షన్, ఎవరి వన్ నోస్ రైట్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్, తెలుసు అందరికి? ఎవరి యూజింగ్ ది Salesforce Yes, sir. ఇన్స్పెక్టర్? ఇఫ్ యూ క్లిక్ షో ఆల్ డేటా, సో మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అన్ని ఫీల్డ్స్ API నేమ్స్. మీకు ఇంకా ఒక 100 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ, వాట్ యూ కెన్ సెర్చ్ విత్ నేమ్, లేబుల్ నేమ్, API నేమ్, టైప్, దట్స్ ఇట్. సో నో నీడ్ టు గో ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్న అంత టైం టేకింగ్ అవసరం లేదు. ఓకే, అండర్స్టాండ్ సార్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, ఎస్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? I want to get an example, one more record called Accenture. How we can get one more record now, Accenture? Tell me, account, ACC, 2. I want to get one more account object, 2. I give IBM instead of IBM, what one? Accenture. Accenture. You can give any random phone number, it is like that. So like this, you can declare a S object. Now tell me if I want to get a student record. Syntax, if I want to get a student. Syntax, sir, how we can access student properties and methods? Student. First, we have to create what, madam? Object. Student class object. How we can create object? How we can create object? Check Japan, madam. Syntax. So, student object name, class name example, student 1 equal to new student. So, how we can access fields now? Student 1 dot Yes. name equals to. Name Equal to. You can give any name example. David Warner. Okay. Example student 1 dot fees. Underscore. Fees enta sir? Fees అనేది which data type? తెలుసా మనకి ఏమన్నా? I think decimal or number. I'll go open school college app, right? Narayana college app. Currency or numbers. Please, I think. currency or number, sir. We'll do one thing, madam. Open this. Open anyone existing required. Open show all data. So which one? Fees kada. So fee only. Actually, fees and type chestanu. I'll just use a fee. Currency. Currency. It is not a decimal. You can see 16.2 ante decimal also you can enter it. Okay. So we can give fees. You can give example 50,000, 5,000, 50,000, right? Like this. You can add more fields example. Marks అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ? డబుల్ ఇంటీజర్ ఓన్లీ మార్క్స్ అనేది. సో స్టూడెంట్ 1 dot marks equals to, I'll give example 90, 35 pass marks. Okay, I'll print now. How we can print this one? I'll print చేద్దాం సార్. System debug this object. So oh my god. For example, I can print all these things in developer console. We can see. So system.debug std1. Equivalent sir. System.debug account 2. System.debug ACC. Right. So we have created all these objects, accessing fields, click execute. You can check in the background data is assigned or not. మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా డేటా అసైన్ అయిందా లేదని చెప్పి.
So now we can see account. Name came as answer, IBM, phone, true. Account 2 kuda, Accenture. Student object kuda, name as answer data, name, all these things. Clear? Understand, sir? అర్థమైందా? How we can assign data to the Salesforce objects? S object అంటే ఏంటి? Salesforce object. So for Salesforce object, how we can assign data? So first we have to create a object, then access the fields. Assign the data. Understand everyone? అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. Okay. So do this assignment, madam. So what you have to do the assignment is, ఇందాక లింక్ ఎక్కడ పెట్టాను? This is list class. So along with this, you have to practice set class also. So along with this, what you have to do is you have to create a account, contact, student, comma, teacher, data, and print it along with this. Understand, sir? అర్థమైందా? So tomorrow maximum we don't have a class, sir. I'm traveling. Okay, but complete this assignments before day before. Understand? Okay, sir. So, thanks everyone. Sir, one doubt. Thank you, sir. Tell me, madam. Tell me, sir. ఇందాక యాడ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మీరు ఇండెక్స్ యూజ్ చేశారు సెట్, కానీ ఇది ఇండెక్స్ బేస్డ్ కాదు కదా సార్. ఏది సార్ సెట్? యాడ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మీరు ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి మీరు యాడ్ చేశారు కదా సార్ వాల్యూస్ సెట్. ఇకన్నా ఇది లిస్ట్ కదా సార్, ఇది ఓకే ఓకే సార్. లిస్ట్ కాబట్టి we can use syntax, we can use index. ఓకే ఓకే సార్. సెట్ అంటే set కి యాడ్ చేయండి, set కి డైరెక్ట్ గా you can give the element. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Sure sir, thanks everyone. Please complete